打，打， strike, hit, break, fight, beat, 打，打的意思是用手或工具击打。 it means to strike with the hand or a tool. 他被坏人打伤了。他被坏人打伤了。他被坏人打伤了。 He was injured by bad guys. 打的意思是表示捕猎或获取。 It means to hunt or obtain. 沿海的人们大多以打鱼为生。沿海的人们大多以打鱼为生。沿海的人们大多以打鱼为生。 Most people along the coast make a living by fishing. 他上山打柴。他上山打柴。他上山打柴。 He went up the mountain to gather firewood. 他从井里打水。他从井里打水。他从井里打水。 She drew water from the well. 打的意思是表示从。 It means from. 我打北京来。我打北京来。我打北京来。 I came from Beijing. 打上个星期他就病倒了。打上个星期他就病倒了。打上个星期他就病倒了。 She fell ill last week. 答案。答案。 Answer. 答案。答案的近义词是谜底。谜底。答案的反义词是问题。问题。答案的反义词是题目。题目。答案的意思是对提出的问题所给出的解释和回答。 It means the explanation or answer given to a question asked. 你的答案正确。你的答案正确。你的答案正确。 Your answer is correct. 这个问题的答案不对。这个问题的答案不对。这个问题的答案不对。 The answer to this question is wrong. 这题我知道答案。这题我知道答案。这题我知道答案。 I know the answer to this question. 打败。打败。 Defeat. Be defeated. 打败。打败的近义词是击败。击败。打败的近义词是战胜。战胜。打败的近义词是击退。击退。打败的反义词是战败。战败。打败的反义词是落败。落败。打败的意思是击败敌人或对手。
也可以指在战争或竞赛中失败。它有双重含义，主动的击败和被动的失败。It means to defeat an enemy or opponent. It can also refer to failure in a battle or contest. It has a dual meaning, the active meaning of to defeat and the passive meaning of to fail. 上一次比赛中，我们被打败了。上一次比赛中，我们被打败了。上一次比赛中，我们被打败了。We were defeated in the last game. 这一次比赛，我们必须打败对手。这一次比赛，我们必须打败对手。这一次比赛，我们必须打败对手。In this game, we must defeat our opponent. 打雷，打雷， Thunder. 打雷。打雷的意思是，指阴天或雨天时，云层放电时会发出很大的声响。It refers to the loud noise made when clouds discharge electricity on cloudy or rainy days. 打雷时，请勿边充电边玩手机。打雷时，请勿边充电边玩手机。打雷时，请勿边充电边玩手机。When there is thunder, please do not use your phone while charging. 打雷时，最好拔掉所有没有使用的电器插头。打雷时，最好拔掉所有没有使用的电器插头。打雷时，最好拔掉所有没有使用的电器插头。During a thunderstorm, it is best to unplug all unused electrical appliances. 打雷的时候，不要站在树下避雨，很危险。打雷的时候，不要站在树下避雨，很危险。打雷的时候，不要站在树下避雨，很危险。When it thunders, don't stand under a tree to avoid the rain. It's very dangerous. 打扫，打扫， Clean. Sweep. 打扫。打扫的近义词是扫除，扫除。打扫的近义词是清除，清除。打扫的近义词是清理，清理。打扫的反义词是弄脏，弄脏。打扫的反义词是弄乱，弄乱。打扫的意思是使用扫帚、抹布等工具清理地方的灰尘、污垢等。It means to use a broom, rag, etc. to clean a place from dust, dirt, etc. 房间里有很多灰尘和杂物，请打扫一下。房间里有很多灰尘和杂物，请打扫一下。房间里有很多灰尘和杂物，请打扫一下。There is a lot of dust and debris in the room. Please clean it up. 打扫后，房间变得整洁干净。打扫后，房间变得整洁干净。打扫后，房间变得整洁干净。After cleaning, the room became tidy and clean. 妈妈正在打扫卫生间。妈妈正在打扫卫生间。妈妈正在打扫卫生间。
Mom is cleaning the washroom. 打折，打折， Give a discount. 打折， 打折的意思是，商品以原价的一定比率减价出售。 It means to sell goods at a certain percentage of the original price. 打折是一种常见的促销手段。打折是一种常见的促销手段。打折是一种常见的促销手段。 Discounts are a common sales promotion method. 打折期间，商场里的商品非常便宜。打折期间，商场里的商品非常便宜。打折期间，商场里的商品非常便宜。 During the sale period, the goods in the mall are very cheap. 这件衣服原价100元，打8折后，售价80元。这件衣服原价100元，打8折后，售价80元。这件衣服原价100元，打8折后，售价80元。 The original price of this dress is 100 yuan, but after a 20% discount, it is now sold for 80 yuan. 打针，打针， Give an injection. 打针， 打针的意思是，将药液注入体内。 It means to inject liquid medicine into the body. 护士给病人打针。护士给病人打针。护士给病人打针。 The nurse gives the patient an injection. 大多数孩子都害怕打针。大多数孩子都害怕打针。大多数孩子都害怕打针。 Most children are afraid of injections. 我的孩子每次打针都会哭。我的孩子每次打针都会哭。我的孩子每次打针都会哭。 My child cries every time he gets a shot. 谢谢观看。